You welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing December 7th current affairs MCQs. So we'll start with the first and foremost question. Who hosted the 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for safeguarding of the intangible cultural heritage recently under 20th session of UNESCO Intergovernmental Committee for safeguarding intangible cultural heritage. France, no. China, no. India, yes. South Africa, kaadu. Brazil, kaadu. So 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for the safeguarding of intangible cultural heritage. This particular program, this particular meeting was held in New Delhi from 8th to 12th December. So India hosted the session at the historic Red Fort complex. And then first time the country has hosted the session of this UNESCO committee. First time. That's the reason we have to focus on this particular one. So India is the correct answer. Answer C is the right one. Option C is the correct one. Moving to the next question. Who has recently appointed as the Chief Medical Officer? It is CMO, Chief Medical Officer of the National Comprehensive Cancer Network. National Comprehensive Cancer Network, NCCN. Denlinger, View Jin Koch, Renuka Iyer, Mahesh Singh, Salman Rizwan. So these were the options given. The Renuka Iyer appointed as a new Chief Medical Officer, and she is distinguished famous oncologist. She is famous oncologist, and she is with extensive experience in cancer care and guideline development. Dr. Iyer assumed the role of CMO and will lead to the NCCN's clinical strategy, including oversight of its widely used evidence-based cancer care guidelines. That is the context. Who is that? CMO Renuka Iyer. Moving to the next question. Who recently became an investor and brand ambassador for Perplexity AI? So Perplexity, Lionel Messi, no. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic, Roger Federer, Cristiano Ronaldo. Answer C is the correct one. Cristiano Ronaldo, then Portuguese football player. Portuguese footballer, football superstar. Then recently announced as a Perplexity AI investor. Perplexity. This Perplexity, artificial intelligence. Then he invested some amount. Invested in this particular brand and matter. Ronaldo Hub. So then, with his cooperation, Perplexity Ronaldo Hub. Perplexity Ronaldo Hub. This is a custom AI assistant started in December month. December lo start చేశారన్నమాట. ఇది రొనాల్డో హబ్ అన్నమాట. ఈ పర్ప్లెక్సిటీ ఏఐలో భాగంగా రొనాల్డో హబ్ కస్టమైజ్డ్ కస్టమ్ ఏఐ టూల్ అన్నమాట. ఏఐ అసిస్టెంట్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. దట్స్ అ పాయింట్.
Moving to the next one, who recently won the ACES, ACES 2025 Lifetime Honor, Lifetime Achievement Award. Ratan Tata, Sundar Pichai, Shardul Shroff, Mukesh Ambani, and Natarajan Chandrasekhar. So then Shardul Shroff, Dr. Shardul Shroff, and so C is the correct one. So then he received this particular ACES 2025 Life Achievement Award at the Asia Corporate Excellence and Sustainability. ACE stands for Asia Corporate Excellence and Sustainability. Excellent and Sustainability. Then this particular award achieved by Dr. Shardul Shroff. So then this recognition celebrates his exemplary leadership, exemplary leadership, and his integrity, the standards of governance, So then standards of governance and long-standing influence. Long-standing influence across the corporate landscape in Asia. So then he recognized with this particular Asia Corporate Excellence and Sustainability Lifetime Achievement Award, Shardul Shroff. Moving to the next one. Where did 11th India International Science Festival began recently? 11th India International Science Festival. India International Science Festival, New Delhi, Panchkula, Haryana, Bengaluru, Karnataka, Mumbai, Maharashtra, Lucknow, Uttar Pradesh. So this was observed, this particular IISF, India International Science Festival, observed in Panchkula, Haryana. So what is our answer? Answer B is the correct one. So Panchkula, Haryana, the 4-day science festival was inaugurated, various sessions and activities aimed at showcasing India's scientific achievements and promoting scientific temper among students, researchers and science authorities. That is the context. Moving to the next one. India recently established a field hospital in which country? So options which are field hospital in which country? Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Maldives. So the field hospital generally to protect the flood affected, and then to construct the roads, So then whatever the help required to construct these roads and those 70 members కంటే పైగా వైద్య సిబ్బందికి బెయిలీ బ్రిడ్జ్ యూనిట్స్ కు సహాయం చేయడానికి భారత ఎయిర్ ఫోర్స్ అన్నమాట C-30 గ్లోబల్ మాస్టర్ విమానాలను మోహరించడంలో కూడా సహాయపడింది అన్నమాట. రీసెంట్ గా ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ C-17 గ్లోబ్ మాస్టర్ విమానాలు C-17 గ్లోబ్ మాస్టర్
గ్లోబ్ మాస్టర్ ఈ విమానాల ద్వారా వీళ్ళకి రెస్క్యూ సపోర్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అది ఎవరికి అంటే దట్ ఈస్ టు శ్రీలంక. ఆన్సర్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో మనకి ద్విత్వ తుఫాన్ వచ్చింది కదా, దానివల్ల సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి బయటపడడానికి ఇండియా మనకు తెలుసు ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది శ్రీలంక కోసమే అనమాట. అండ్ ఆపరేషన్ సాగర్ బంధులో శ్రీలంకలో పూర్తిగా పనిచేసే ఫీల్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించడం జరిగింది అనమాట. దీని ద్వారా ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ శ్రీలంకలో కంప్లీట్గా వర్క్ చేసే విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా అనమాట. సో దట్ ఇస్ ద పాయింట్. మనం ఇండియా శ్రీలంక సైనిక విన్యాసాలు కనుక చూసామనుకోండి, ఎక్సర్సైజెస్ మిత్రశక్తి is an exercise between India and Sri Lanka. Military exercise recently 2025 lo, like which was observed in Karnataka, Belgavi. And then so recently then puppet festival that was observed in Sri Lanka 2025. So Sri Lanka's Colombo they have observed puppet festival. సో ఇది తోలుబొమ్మ ఉత్సవం అన్నమాట. దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కూడా జరిగింది శ్రీలంకలో. సో ఇది శ్రీలంక రిలేటెడ్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి. విల్ మేక్ ఏ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హూ రీసెంట్లీ ఓన్ రికార్డ్ థర్డ్ IGPL ఇండియన్ గోల్ఫ్ ప్రీమియర్ లీగ్ టైటిల్? దిస్ ఇస్ రికార్డ్ థర్డ్ అన్నమాట. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. కరణ్దీప్ కొచ్చార్, జీవ్ మిల్కా సింగ్, ఉక్రాజ్ సింగ్ గిల్ అండ్ గగన్జీత్ బుల్లర్, రాఘవ్ చుగ్. ఎవరు అంటే గగన్జీత్ బుల్లర్ అనమాట. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో గగన్జీత్ బుల్లర్ ప్రొడ్యూస్డ్ a commanding performance to win the third IGPL title, making him the first player in IGPL. IGPL, we know, like Indian Golf Premier League history, first player in the history that who won 3 titles, and he sealed the victory with a strong play across the round and finished this 11 under par, setting a new record on the Indian Golf Premier League Tour in 2025. Gaganjeet Bhullar. A special thing, right? IGPL third time with the first person with 3 titles. So Gaganjeet Bhullar. Which sport? That is golf. Moving to the next one. Which Indian state has recently made it mandatory to use 5 to 7% of bamboo biomass in coal-based thermal power plants? ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, జార్ఖండ్. సో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి, గ్రీన్ ఎనర్జీని ప్రోత్సహించడానికి, అంతేకాకుండా వెదర్ అంటే ఈ బ్యాంబూ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సపోర్టింగ్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలని రీసెంట్లీ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ డిసైడెడ్. అండ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ turn the coal-based thermal power plants in the state to use 5 to 7% of bamboo biomass as a co-firing material. This initiative main aim of this concept is to reduce pollution. Objective is reducing pollution and lower the carbon emissions. Lowering the carbon emissions, promoting the renewable energy.
promoting renewable energy. These three are the aims of this particular program. 5 to 7% bamboo biomass in coal-based thermal power plants. So Indian state has recently made it mandatory. Which state? That is Maharashtra. Answer C is the correct one. Moving to the next one. Who recently announced the purchase of Warner Bros. Studio? Warner Brothers Studio. So officially this was announced by Comcast, Paramount, Skydance, Netflix, Disney and Amazon. Who announced this one? This is a question here we have. On December, officially Netflix officially announced that it had entered into a definitive agreement to acquire Warner Brothers, including its film and television studios, as well as HBO Max and HBO. This blockbuster deal is valued at around $82.7 billion. Pedda deal. And will bring the iconic Warner Brothers studio under Netflix ownership after regulatory and shareholder approvals. So there is a partner matter. Warner Brothers studio is a very famous one. So like this was the news manaki. ఎవరు దీన్ని ఎక్వైర్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ నెట్ఫ్లిక్స్ అన్నమాట. Netflix is acquiring this particular one anamata. So there is a context here we have. Then I'll add something to this one. Important one. International issue. Important issue. Have a look at this particular one. Netflix. So what is the answer? Answer C is the correct one. Moving to the next one. Here we have to know next week Netflix head. Recently then he was in news. That is the point. So he is the person then in news actually. This person is in news. And most the CEOs who achieved good reputation in the market. Then one of those is Netflix CEO we have. Netflix. That is at present we have Greg Peters. Netflix Greg Peters. Netflix. And recently NVIDIA also is in news. NVIDIA CEO also in news. We should know about him. Jensen Huang. NVIDIA. Jensen Huang. CEO. Is the CEO of Netflix. So if you observe this one, Warner Brothers this is a brand, international brand, which is located in California, which houses film and TV production alongside numerous other offices and matter. That is the point. Moving to the next one, next question.
Defense Minister Rajnath Singh recently inaugurated 125th strategically significant infrastructure projects, including Shayok Tunnel, constructed by which organization? So, Shayok Tunnel, National Highway Authority of India, SNO. ఇది మనకి బోర్డర్ ఏరియాస్ కాబట్టి సెటిల్ దెన్ లైక్ బోర్డర్ ఈ షయాక్ టనల్ ఎక్కడ ఉంది తెలిసింది అంటే మనకి లేహ్లో ఉంది అనమాట. ఇది లొకేటెడ్ ఇన్ లేహ్ కాబట్టి లేహ్ అనేది ఏమవుతుంది బోర్డర్ రూట్స్ ఆర్గనైజేషన్ కిందకి వస్తాయి. సో ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సింపుల్గా టర్న్ చేయొచ్చు ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్. సో విచ్ వర్ ఇనాగరేటెడ్ బై ద డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ అక్రాస్ ద 7 states and 2 union territories. A game changer for the Ladakh అని చెప్పాలి. దీని ద్వారా వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయని చెప్పాలి. ఆల్ వెదర్ కనెక్టివిటీ, ఇంప్రూవింగ్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ ప్రమోటింగ్ టూరిజం ఎకోసిస్టమ్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ హార్ష్ వింటర్స్ అలాంటి వాటిలో కూడా వీళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. బట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో దీస్ ఆర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ద డే, ఎంసీక్యూస్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఇంకో సెషన్లో ఇంకొన్ని ఎంసీక్యూస్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.